giving that much of information in that string, in the sense you have to concentrate on that string. Actually, whenever you start that programs and packages, and these are all purpose is the main concepts of that string. Okay, in that's way you have to concentrate on that string. Okay, and different type of variations in involved in that string methods. In that's way, and 20 methods I have to given that introduction of that string methods. And some of the thing, this is also one more of important of in your string method. And here actually you have to know this, and up to in this I have to give this characters, and these are all things just you have to listen carefully. So this is also very most important. What is that value of, and here, yes. And yesterday we have to discuss this value of actually. And here you have to create it and different type of strings. And one string is that s1. This is the one type of string actually. One moment. Okay. And here you have to create a string s2. S2 equal to, what is that, execute. Right. See here, just you have to type here string s1. Hello, guys. Hello. Yes, sir. Okay, okay, right. Yes, sir.
Right. So, what purpose you have to using this value of in the sense, for example, here you have to, this is, yes, here you have to using this string, but you have to calling as a integer data type. The string is a data type or anything, guys? Hello, hello. Yes, my voice is audible. Sir. Yes, string is a data type or anything. Sir, it is It is a it is a data type. yes, sir. String is a data type. Sir, yes, sir. Shanti, Yes, sir. yes, string is a data type or what it is that Non-primitive, sir. string is a Objective User data defined type. data types are string is a yes, of course. So user defined data type. But here in that string, whenever you using this string, it can be alerted for the alerted the space for the character, for that character. yes, sir. But here S3, you are not assigning that character. Here you have to using that number only. Values. Yes, values, some of the numbers. So how it can be taken from that number? If you want to assigning that number or values, you have to assigning from that string memory. So how it can be categorized that string? If you want to arrange that values, or if you want to assigning that values, how it can be categorized that string? Actually that string memory, it can be alerted only characters. Yes, sir. Yes, but here you have to using only values. You have to assigning that values only. How it can categorize, how it can be taken? It is possible. By using, It is sir, possible if you want to, assigning that values, it consider that string. If you by want to using bytecode, sir. um here you have to using the data type is the string. Yes, Yes. sir. Yes, so Yes, in sir. that string, if you want to using that string, so it can be alerted for the only characters, only character. Yes, But sir. here S3, you have to assigning the values only. You have to Yes, assigning sir. Sir. the values. How it can be categorized that string? How it can be taken for that string? It is possible for that string if you want to assigning that No, sir. values. No. No, sir. It is accepting. No, sir. No. See. Yes. It can be given that output. Whenever it is given that output, it can be accepting for that values. But as a character only, it can be accepting that string. Did you understand that one? Yes, sir. So Uh, if it is accepting that as a character, how it can be taken? Yeah, taken as a that string taken as a that values characters only. So character in the sense, how can you understand? As Such it, sir, actually, we are given numbers, sir. okay, But it can be output accepting allowed. that string. It can be accepting that values. Yes or no? సార్ మనం ఎక్కడైనా వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం కదా సార్. కదా, అదే నేను అనేది ఎస్ కదా. సార్. కానీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు అది మెమరీ అనేటువంటిది క్యారెక్టర్ కోసం మనం అసైన్ చేస్తాము. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు గివెన్ దట్ వాల్యూస్, బట్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టింగ్. ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టింగ్ దట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. It is possible whenever compiling that this program, it can be accepting, but it is not a possible. How it can be accepting in the sense, as a character, that number, it cannot be taken as a values.
it can be accepting only as a character. Character Character. ONE 100, HUNDRE 100, and 170 SEVENT 70, and 8 EIGHT 8 as that character only, it can be accepting that string. That is the thing. Understand? Yes, sir. sir. Yes. అంటే స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్కి మాత్రమే మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని అలాట్ చేస్తున్నాము. కానీ ఇక్కడ S3 అనేటువంటి వేరియబుల్కి 178 అనేటువంటి వాల్యూని మనం అసైన్ చేసినప్పుడు ఆ 178 వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని S3 మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేటువంటి దాన్ని ప్రోగ్రామ్ వైజ్గా మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని మనకి అవుట్పుట్ అనేటువంటి దానిగా ఇచ్చింది. అంటే మనకి ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, 178 అనేటువంటి దాన్ని స్ట్రింగ్ అనేటువంటి ఆ మెమరీ అనేటువంటి దానిలో యాక్సెప్ట్ చేసింది అని అర్థం. కానీ మనకి ఒక వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని అసైన్ చేయాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఆ వాల్యూ అనేటువంటిది శాంతి చెప్పినటువంటి విధంగా ఇంటిజర్ అనేటువంటి డేటా టైప్లో మాత్రమే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కానీ హియర్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ integer data types. Here you have to using user defined data type, that is as a string. How it can be accepting that values అనేటువంటి దాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆ వాల్యూస్ అనేటువంటి వాటిని ఆ స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని అంటే యాజ్ ఏ స్పెల్లింగ్, యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్ వైజ్గా ఆ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని రీడ్ చేస్తుంది, యాజ్ ఏ ఇంటిజర్గా కాదు. అర్థమైందా? సార్ ఓకే. గర్ల్స్ అర్థమైందా? తాహిర్? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. మాట్లాడట్లేదు తాహిర్ వెంకటయ్య. హలో, అర్థమైంది కదా? రైట్. సో హియర్ మనం ఏం చేయాలని అనుకుంటే, హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాలింగ్ యాజ్ ఏ ఇంటిజర్, but here you have to given that values as a string, you have to store in that values actually, but here as a integer you have to call. So how it can be possible? It is a possible, you have to assigning that values, that values, one moment. Right guys, sorry. And here yes guys, and here actually if you want to convert that characters, it can be accepting as a integer data type only, it can be accepting. So that purpose you have to convert that string as a converted into integers data type. So that in that programming side, అంటే ప్రోగ్రామ్లో మనం ఇచ్చేటువంటిది క్యారెక్టర్ వైజ్గా, అంటే వాల్యూస్ అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు అలౌ చేస్తున్నావు, అసైన్ చేస్తున్నావు స్ట్రింగ్ అనేటువంటి మెమరీ అనేటువంటి దానిలో, అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్ వైజ్ యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్గా అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కానీ నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది జనరేట్ చేసేటప్పుడు, అంటే యాజ్ ఏ కాలింగ్ system.output.intel అనేటువంటి దానిలో యాజ్ ఏ కాలింగ్ నువ్వు ఇంటిజర్గా నువ్వు కాల్ చేసేటువంటి విధంగా చేసినట్లయితే క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ మెమరీ పడుతుందా లేకపోతే ఇంటిజర్కి ఎక్కువ మెమరీ పడుతుందా చెప్పండి గైస్? ఇంటిజర్ క్యారెక్టర్ సార్. క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ మెమరీ అనేటువంటిది అలాట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామని అంటే, నువ్వు క్యారెక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని ఒకవేళ అందులో నీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ వైజ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా యాజ్ ఏ కాలింగ్ అనేటువంటి దానిలో నువ్వు ఇంటిజర్గా నువ్వు దాన్ని కాల్ చేయడానికి ఒక పాసిబుల్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో మనకు ఉంటుంది, ఈ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి మెథడ్లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఎలా మనం కాల్ చేయాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, దానికి డేటా టైప్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ఏం డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాము? ఇంట్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుని ఐ అనేటువంటి వాల్యూని అసైన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఇంటిజర్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ దీన్ని S3.
వాల్యూ ఆఫ్ S3 అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ S3 అనేటువంటి వేరియబుల్ దట్ వాల్యూ. సార్ హలో హలో వాయిస్ వినిపిస్తుందా నాది గైస్? సార్ వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా? ఎస్ సార్ ఓకే, డ్రాప్ Yes, sir. అవ్వట్లేదు. సార్ Right. So just you have to see here. Here you have to using that data type is the integer, and it consider that variable is I. But in that I, you have to given that value of that integer, value of S3 అనేటువంటి వేరియబుల్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని I అనేటువంటి దానికి రిఫరెన్స్ ఇచ్చి మనం S3 అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేసినట్లయితే, if it is given or not, just you have to observe. So it can be considered as a integer, but that value it can be stored into the string memory. Okay, but that value whenever you calling the directly that S3, it can be character, as a character it can be respond. But here that values it can be stored into as a integer. You have to assigning that I value. Then you whenever calling that S3 variable, then that character value it can be converted into integer data type. So on that purpose you have to use here value of. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది కదా? సార్ అప్పుడే మనము స్ట్రింగ్ 3 ని అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు 178 వచ్చే కదా సార్, వితౌట్ యూజింగ్ ఇంట్. అప్పుడు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసింది? యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్ గా యాక్సెప్ట్ చేసింది. సో దట్ స్ట్రింగ్ కానీ మనం నంబర్స్ లో ఇచ్చాం కదా సార్. నీకు చూపించడానికి, ఇప్పుడు నీకు చూపించడానికి అవుట్పుట్ అనేటువంటిది 178 అనేటువంటి విధంగా నీకు అవుట్పుట్ అనేటువంటి చూపిస్తుంది. కానీ కంపైలర్ ఎలా రీడ్ చేస్తుంది? 178 అనేటువంటి క్యారెక్టర్ గా అది రీడ్ చేసి ఓకే అని చెప్పి మనకి అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి దాన్ని అవుట్పుట్ అనేటువంటి దాన్ని చూపించింది. బట్ ఇక్కడ మనకి అది కంపైలర్ అనేటువంటిది ఎలా చేస్తుంది అని అనుకున్నట్లయితే మనకి యాజ్ ఏ ఇంటిజర్ గా ఓన్లీ 178 అనే వాల్యూగా మాత్రమే అది కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట. Whenever you stored in that as a data type is integer. Advaina? So on that time just you have to use that value of. Okay, sir. See here, just you have to read it. Returns an integer object holding Okay, value of the specified string. అంటే ఈ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా రన్ చేస్తుంది అంటే కంపైలర్ అనేటువంటిది ఇంటిజర్ ఆబ్జెక్ట్ కింద అది. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. Sir, your voice is not clear, sir. Okay. One Sir, moment. your voice is not clear, sir. Yes. Okay. One moment. Now it is clear, guys? Now it is clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So here, whenever you have to read this message, returns an integer object holding the values of the specified string. So string ఒక specify string అనేటువంటి దాన్ని కంపైలర్ అనేటువంటిది ఎలా రీడ్ చేస్తుందనంటే as an integer whenever you using this value of method. Clear? Yes, sir. Yes. So here whenever using this S3 type, so here it can be only value, only it can be considered as that value is that. So here just you observe this one, print is a string and then terminated the line, the method behaves as through it invokes and print string. జస్ట్ మనకి అక్కడ ఎలా అయితే ఉందో దాన్ని మాత్రం మనకి ప్రింట్ చేయడానికి అది చూస్తుంది తప్ప మనకి ఇంకా వేరే విధంగా మనకి ఏమీ కూడా దానికి ఇవ్వడం లేదు. సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే అది యూజ్ చేస్తూ ఉంటున్నామో, ఏది వాల్యూ ఆఫ్ అనేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో, సో ఆ వాల్యూ ఆఫ్ అనేటువంటిది ఎలాగా చేస్తున్నారని అంటే చూడండి, ఇక్కడ ది స్ట్రింగ్ క్లాస్ ప్రెజెంటెడ్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తుంది, అక్కడ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దానిగా
మాత్రమే అది చేస్తుంది. అంటే క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? సచ్ యాజ్ ఏబిసి అంటే ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ వైజ్ గా మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ అనేటువంటిది అంటే 178 అనేటువంటి దాన్ని ఏబిసిడిలో ఏబిసి క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటి దానిలో మనం చూడాలి అంటే ఎలా రీడ్ చేస్తుంది అనమాట, ఎలా కంపైల్ చేస్తుంది, ఎలా రన్ చేస్తుంది? 178 అనేటువంటిది క్యారెక్టర్ వైజ్ గా ఎలా చెప్పగలుగుతావు? 178. 178. ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. 178 అనేటువంటి విధంగా యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్ గా అలా రీడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో హియర్ వెన్ ఎవర్ యూజింగ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ మెథడ్, then that character it can be converted into integer data type, runs it a integer data type. That is the difference between it can be converted, that string, character wise string, it can be converted into integer data type. Clear? ప్రింట్ అయ్యాలి కదా సార్, ప్రింట్ అయ్యాలి కదా అంటున్నా. ప్రింట్ ఐ అనేటువంటిది ఇవ్వాలా? ఆ, మరి ప్రింట్ ఐ అనేటువంటి దానిలో ఇంటిజర్ లో ఈ S3 అనేటువంటి వాల్యూ ఇందులో స్టోర్ అవ్వబట్టే కదా ఐ వాల్యూ అనేటువంటిది నీకు ఇస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకనంటే నువ్వు కంపైలర్ లో జరిగేటువంటి దాన్ని, క్లాస్ లో జరిగేటువంటి దాన్ని మనకి చూడలేం, అది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా జరుగుతుంది. కానీ నువ్వు దాన్ని చూడాలి అని అనుకున్నట్లయితే జావా నీకు ప్రతిదానికి కూడా ఒక హింట్ అనేటువంటిది, ఒక స్పెసిఫిక్ హింట్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది. ఎలాగా ఇస్తుంది అని అంటే, నువ్వు ఇక్కడ పాయింటర్ ని నువ్వు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నువ్వు దాన్ని మెథడ్ మీద నువ్వు కర్సర్ ని పాయింటర్ ని యూజ్ చేసిన వెంటనే నీకు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు చూపిస్తుంది. దిస్ మెథడ్ ఇట్ కెన్ బి రన్స్ యాజ్ ఏ ఇంటిజర్ వాల్యూ. అంటే నువ్వు S3 అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేసినప్పుడు S3లో ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ వాల్యూ అనేటువంటిది నీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం లేదు. అది ఎప్పుడు నువ్వు ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? దట్ S3 వాల్యూ ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇంటూ I. That whenever it is stored into that I variable, that data type is the integer. That data type is the integer. When you are calling that S3, where it is that S3 in the sense that value it can be stored into I variable. That data type is the only integer data type. So whenever you are calling that S3 as a integer value, it can be given a output. Clear? ఓకే. Without the using, why? Because that value of S3, that variable, that string variable, you have to assigning for that method only. Here whenever you using or whenever you assigning that variable as a method parameterized, then automatically that S3 string it can be stored into I value. Here already you have to given that what is that referential variable you have to arranging here. In that's why that S3 value it can be stored into value of integer variable. That's why whenever you're calling that S3, S3 అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు కాల్ చేసినట్లయితే ఆ S3 directly it cannot be that reference, it cannot be going to this string S3. అవునా? ఎప్పుడైతే నువ్వు వాల్యూ ఆఫ్ అనేటువంటి మెథడ్ ని యూజ్ చేసావో, S3 అనేటువంటి దానికి మెథడ్ లో పారామీటరైజ్ గా యూజ్ చేసావో, సో అప్పుడు ఈ S3 అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది? S3 ని నువ్వు కాల్ చేసినట్లయితే ఆ S3 ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అది వాల్యూ ఆఫ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. వాల్యూ ఆఫ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ వాల్యూ ఆఫ్ అనేటువంటిది దేనిలో స్టోర్ అయి ఉంది? ఐలో స్టోర్ అయి ఉంది. ఐ అనేటువంటిది ఏంటి? ఇంటిజర్ డేటా టైప్. సో దట్స్ వై దట్ డేటా టైప్ యాజ్ ఆన్ దట్ డేటా టైప్ దట్ వాల్యూ ఇట్ కెన్ బి గివెన్ ఆన్ దట్ అవుట్పుట్. క్లియర్? సార్ వెంకటయ్య క్లియర్? సార్. Yes. So that is the thing. If you want that integer value, if you want converted into character wise, in that time also you have to convert. For example, on that time, just you have to use that int I. Use that I. Sorry. I equal to for example. Here you have to given that some number. Okay, semicolon, and here the value of J, for example, you have to, okay, and this one is the variable and different, and here you have to give that variable is different, and here also just you have to call that J.
and this one is the um, moment. You have to create that S3. Okay, again you have to create that S3 and integer, and here also just you have to provide the J. And here you have to use the string S4 equal to string dot value. ఇప్పుడు ఇంటీజర్ ని స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేస్తా ఉండేది కదా సార్. Yes, integer ని string గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని S4 గా మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం దాన్ని. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు మనం ఓకే సార్. ఇక్కడ మనం కాల్ చేద్దాం ఒకసారి. 178 అని వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ మనం కాల్ చేసేటువంటిది S3 గా కాల్ చేస్తున్నాం, S4 గా కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే సార్. రైట్, చూడండి ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అయిందా లేదా? J is a integer or character? సార్ జే ఇంటీజర్ సార్. J is a integer or character? క్యారెక్టర్ సార్. Character. Correct, sir. Character ఆ? J character ఆ? Integer ఆ? Variable. సార్ మనం ఇంట్లో How can you identify it that J is a integer or character? How can you identify it? J is integer data type, sir. The data type, based on the data type, J is a character or integer? Integer, Variable. sir. J is a integer. S3 is the character or integer? క్యారెక్టర్ సార్. Character. How can you identify that S3 is the character? బికాస్ స్ట్రింగ్ వి ఆర్ రైటింగ్ ద Yes, క్యారెక్టర్స్. data type you have to assigning that string only. String Yes, only. sir. Whenever you using that string data type, then it can be considered as a character only, that variable. But here, how can you identify that J is a integer? Based on data type, sir. Yes, based on the data type, you have to providing that integer only. So in that way, so I have to given in different type of values. Here I have to given S3 is the different values and J is also different values. So here whenever you converting, so this is the integer value, but here whenever you calling as a character only. So whenever what is that here? So whenever you calling as a character only, so that character it can be whenever you calling that S4, then automatically that integer it can be converted into only character. క్యారెక్టర్. Clear? సార్. Yes. So this is the value of method. Clear? Any doubt? నో సార్. No, sir. Guys, remaining No, sir. clear? Yes, And sir. another one is that, and one more topic is there, that is the empty, and so one more thing is there, that is the already is empty or blank. These two type of methods is the very most important actually, so that the matching contents in Which in is our programming side. So actually looking as a empty and blank in the same thing, same thing it can be represented in your program. But so those are all totally different attitude or different functionality it can be having that methods. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, right. So here you have to use and some of the strings actually, and here just you have to remove here. Yes, one just only you have to use that string, and three type of strings you have to use this string S2, and here you are not given any value. Okay, and here two spaces you have to given, and this string purpose, and one more string also you have to create S3,
and here don't provide any space. So here three type of strings you have to using in your programming. Clear? Clear? Yes, sir. Yes. And here just you have to use call by s1 dot is empty. So this whenever using this is empty, it can be given in boolean string only. This type of method boolean string as a functionality is a boolean string. Boolean string in the sense, True or false, sir? huh? True or false? If and True or checking false purpose, sir. only. Exactly, true or false only. So that output is it given by a true or false only. It can be given. That's why whenever using that easy empty. So on the time it can be given true or false only. But here whenever using that s variable, here one message it can be given that s1 may not have been initialized. So that is only empty string only is there. Empty string in the sense that in that empty string it cannot be assigning any value. In that's why it can be given that empty string. Yes or no? Sir. Yes, here just you read this one. The local variable s1 may not have been initialized. That's why that is the Initialized. empty string. So and that's why here the one error also is there. Why you are calling that s1 string? It cannot be it cannot be having any values. And that's why it can be given. That is the empty. Clear? Sir. Yes, sir. And here it can be asking just you have to given that length also. Why? Because string what is empty or blank or whatever it may be, you have to identify in purpose. It can be asking that length also. It can be provide. So and that's why just you have to given that length. Whenever you are using that length method, whenever using that length method. Hello, my voice is clear, guys. Hello, hello. Sir. Guys, Yes, sir. my voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So S1 here just you have to clear here. When you here you want identified that S1 length. Yes. So how it can be identified that S1 length? It is possible that S1 length. Sir, voice break అయితాంది. Voice. Voice. Your voice is not clear, sir. Now it's okay. Voice. Hello. Sir, your voice is not clear, sir. Now it's okay. No, sir. No. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Sir. Disturbance ఏం లేదు కదా? Less, నో sir. సార్ లెంత్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ మళ్ళీ అప్పటి నుంచి వాయిస్ బ్రేక్ అయ్యా. ఓకే. ఇక్కడ మనకి whenever you calling this s1 variable, that length, whenever using this length method for that s1, so if it is giving that any length, whenever you calling that సార్ మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతాను సార్. మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఓకేనా? హలో. No, sir. Your voice is breaking, sir. అవునా?